Okay, good morning, доброго ранку, good evening, доброго вечора всім. Let's start time. Let's ask the kids, do you want to start with Awesome Man or How to Make Shark Smile? З якої книжки ви би хотіли почати? З книжки про неймовірного хлопця? Nice. They're different. Чи First book. Давай так. The Awesome Man? Should we Ну, start давайте. with Awesome Man? Давайте почнемо з книжки про Давайте. неймовірного хлопця. Okay. Awesome Man is by a pretty famous American novelist, but he did write a couple books for children. Книжка про неймовірного хлопця. Chabon. Її написав досить відомий письменник-новеліст, такий, що пише романи, але він написав і декілька дитячих книжок також. He has 4 children, so he started to write children's books because he missed reading stories to his children when they got older. У нього 4 дітей, і він почав писати дитячі книжки тоді, коли його діти вже виросли, і він зрозумів, що йому дуже бракує тих часів, коли він читав дитячі книжки зі своїми дітьми. So this book is called Awesome Man and the Mystery Intruder. Ця книжка називається «Неймовірний хлопець і дивний новачок». Let me make sure I'm in good position. Can you see both sides? Yes, we can see both sides. Yes, like Okay. this is perfect. Okay, here we go. Hey, what's up? It's me, Awesome Man, the super intense super dude. And this is Moshkowitz, the awesome dog. Ей, як ви там? Це я, неймовірний хлопець, суперкрутий суперпарубок. А це Мошковиця, неймовірна собака. I fight bad guys and help people and try to fix stuff. Also, I try not to smash too many buildings, which can be hard sometimes. Like, for example, when you're fighting a giant Plutonian octo-lizard. Everyone in Awesome City knows I'm the greatest superhero in town. Я борюся з поганцями, допомагаю людям і намагаюся лагодити різні речі. А ще я намагаюся не руйнувати занадто багато будівель, що не завжди просто. Скажімо, тоді, коли борешся з плутоніанською восьминогоящеркою. І всі в неймовірному місті знають, що я найкращий супергерой. Okay, to be honest, I'm also the only superhero in town. Just me and Moshkowitz, and that's the way we like it. But have you heard the news? There's a new superhero coming to Awesome City. And I don't think that sounds very awesome. Not at all. Ну, добре, якщо чесно, то я єдиний супергерой в цьому місті. Лише я і Мошковиця. І нам це подобається. Але ви чули новину? До неймовірного міста має прибути новий супергерой. І мені здається, що це звучить не так вже й неймовірно. Геть не класно. I wonder what kind of powers this new superhero is going to have. Like maybe he'll be called Steel Tornado. He'll be able to spin around hyper fast and drill through anything, even a diamond as big as Mount Everest. He might even be able to drill a hole in the future. Цікаво, якими супервластивостями буде наділений цей супергерой. Може, його зватимуть Сталевий торнадо, і він зможе обертатися супершвидко і пронизувати таким чином геть усе, навіть алмаз розміром з гору Еверест. Може, він навіть зможе пробити діру в майбутнє? Or, if it's a she, maybe she'll be called Glue Girl and be able to make things stick together no matter what. Like if an airplane is going to crash, she could glue it to a cloud. Or maybe she'll know how to glue earthquakes back together. Або,
Якщо це не він, а вона, її можуть звати дівчина Клей, і вона зможе приклеювати все до всього, хай би там що. Скажімо, якщо літак ось має впасти, то вона його приклеїть до хмари, або ж вона могла би вміти склеювати землетруси. Or maybe the new superhero is going to be made in a secret lab by mad scientists out of hot lava. But you want to know what I wonder most of all? It's something kind of scary. So scary, I better whisper it. А може, того нового супергероя розроблять у секретних біолабораторіях вчені диваки з гарячої лави. А знаєте, про що я найбільше думаю? Про таке дуже страшне. Таке страшне, що я вам краще пошепки скажу. What if the people of Awesome City like the new superhero more than they like Awesome Man? What if they decide to have a thank you for being awesome parade and it's not for me? What if they forget my birthday? Що як людям неймовірного міста новий супергерой буде подобатись більше, аніж я, неймовірний хлопець? Що як вони вирішать зробити парад подяки за те, що ти такий неймовірний, але не для мене? Що як вони забудуть, коли в мене день народження? To be honest, right now, I don't really feel like fighting bad guys or helping people or fixing stuff. I'm just hanging around the Fortress of Awesome feeling kind of sad and blue. А сказати вам правду, от прямо зараз я не дуже почуваюся в настрої боротися з поганцями, чи допомагати людям, чи там щось лагодити. Я просто валяюся собі в неймовірній фортеці, і на душі в мене дещо тяжко. Hey, the danger map is lighting up. There's trouble in the Awesome City Zoo. The flaming eyeball is on a rampage. This definitely looks like a job for Awesome Man. But I don't move a muscle. We'll let the new guy handle it. Let Glue Girl or Squid Lad or Monkey Butt or whoever try to save Awesome City. Maybe then people around here will appreciate me a little more. And then maybe they won't forget my birthday. Ау, мапа небезпеки, на ній щось блимає. Схоже, що в зоопарку неймовірного міста щось не до ладу. Вогненне око вирвалось на волю. Це точно справа для неймовірного хлопця. Але я й пальцем не ворухну. Хай отой новенький розбирається. Нехай дівчина Клей, чи друг Кальмар, чи мавп'ячий дуб, чи як там його звуть, спробує врятувати неймовірне місто. Може, тоді мешканці міста трохи більше мене цінуватимуть. Може, тоді вони не забудуть про мій день народження. Moshkowitz brings me a thermal vulcanized protein delivery orb. I can tell she thinks I'm being kind of a baby about the new superhero. Okay, fine, Moshkowitz. I power up and I head for the Awesome City Zoo. I put an awesome power grip on the flaming eyeball and douse him with some positronic rays. The polar bears seem to think that's pretty cool. Get that? Мошковиця приносить мені термовулканізовану протеїн-доставлену сферу. Схоже, що їй здається, наче я занадто по-дитячому ставлюсь до цього нового супергероя. Ну добре, Мошко. Я вмикаю суперсилу і лечу до зоопарку неймовірного міста. Я кидаю вогненне око неймовірний електротримач, гарненько годую його позитронними променями. І полярним ведмедям здається, що це дуже кул.
Ага, зрозуміли? Кул, як прохолодно і круто. But when I get back to the Fortress of Awesome, Sister Sinister is there waiting for me. Ugh, it's a trap. No, Sister Sinister wants to call a truce. She says we have a bigger problem than each other right now. And then, in her most sinister voice, she says, he's here. А коли я вертаюсь до неймовірної фортеці, на мене вже чекає зловісна сестриця. О, це пастка! Аж ні, зловісна сестриця хоче заключити зі мною перемир'я. Вона каже, що над нами нависла набагато більша проблема. Своїм найзловіснішим шепотом вона шепоче: він тут. So we go into the Fortress of Awesome to meet the new superhero. And can I tell you something? I am not impressed by this guy. He's bald, he's tiny, and he can't do anything. Тож ми разом заходимо до фортеці неймовірності, щоб зустрітися з цим новим супергероєм. Знаєте, що я вам скажу? Я цим хлопцем геть не вражений, бо він лисий, і ще він крихітний, і він не вміє робити нічогісінько. You want to know what his powers turn out to be? Let me put it this way. Sister Sinister calls him the Screamer, but I call him Captain Stinky. At night, when it's time for Captain Stinky to go to bed, my secret identity mom lets me help her get him ready. He's so tiny, he has to take a bath in the sink. I guess being ultra tiny is a kind of superpower. Хочете дізнатись, якими насправді були суперздібності цього новачка? Ну, давайте я вам натякну таким чином. Зловісна сестриця назвала його репетуном. Але я кличу його просто капітан Смердючка. Ввечері, коли капітанові Смердючці вже час іти спати, моя суперсекретна супермама дозволяє мені допомогти його підготувати до сну. Він такий крихітний, що має купатися прямо в раковині на кухні. Думаю, що бути аж таким крихітним – це теж свого роду суперздібність. After Captain Stinky has his bedtime snack, my secret identity mom gives him to Sister Sinister and shows her how to pat him gently on the back. Sister Sinister finds out that Captain Stinky has two more superpowers, a supersonic burp and a slime blast. Burp! Wow, maybe this new kid's gonna be okay. Після того, як капітан Смердючка трохи попід'їв перед сном, моя суперсекретна супермама дає його зловісній сестриці і показує, як поплескати його по спині. Зловісна сестриця виявляє, що в капітана Смердючки є ще дві суперздібності. Це супер-гіперзвуковий бек та слизький виверх. Бек! О, може, з новачком все буде гаразд. Good burp. Someday, very soon, my secret identity mom says, Captain Stinky is going to want to follow you everywhere. He will want to do everything you do, and he'll want you to teach him everything you know. Вже скоро, каже мені моя суперсекретна супермама, капітан Смердючка захоче з тобою всюди лазити і захоче робити все те, що ти робиш. І ще він захоче, щоб ти його навчив усьому, що знаєш. And the thing he's, is that here? Yeah.
And the thing he's going to want most in the whole wide world is to be just as awesome as you. When my secret identity mom says that, I have to laugh. She wants to know what's so funny. I say, I thought I was only getting a sibling. I didn't know I was getting a sidekick. Чого найбільше хотітиметься цьому новачку, то це буде таким же неймовірним, як і ти, продовжує моя супермама. І коли вона це каже, то я починаю реготати. Вона питає, що такого смішного? Я ж бо думав, що в мене буде просто братик чи сестричка, пояснюю я їй. А виявилося, що в мене тепер буде партнер. She turns off the lamp and I lean down to give Captain Stinky a kiss. I notice maybe he's not really that stinky after all. Actually, right now, he smells kind of nice. I lower my voice to an ultra-soft hyper whisper that only he and Moshkowitz can hear. And I say, good night, awesome boy. Мама вимикає світло, і я нахиляюся, щоб цьомнути капітана Смердючку. Здається, насправді не такий вже він і смердючий. Правду кажучи, зараз він пахне досить приємно. Я стишую голос до супертихого гіпершепоту, який можемо чути тільки ми з Мошкою. Я кажу: на добраніч, неймовірний хлопчику. And that is the end. І це кінець історії. That's it. Let's talk about it for a few minutes, yes? Хочемо поговорити про цю книжку трішки, так? Окей, let's... Хороша книжка. I'm trying to change my thing, but it's like not there. Huh. I don't see, oh, there. Hi. So what was going on in that story? Who is this awesome man with his little dog companion and his sinister I guess this boy just read too many comics. I think that boy has read a lot of comic books. That's a good one, yes. A lot of not just comic books, but superhero comic books. On this picture, you can see him with Captain Stinky, where he's still in his imagination. And then on this picture, you can see who he is. He's a little boy with as a little sister and a new baby brother. Captain Stinky. На цій сторінці можна подивитися, що він уявляє себе супергероєм, а поряд він має вигляд такий, як зазвичай. Просто хлопчик, у якого є сестра і крихітний братик. I like the sister sinister name that he gave to his sister. I know. Мені сподобалось, як він назвав свою сестру зловісна сестриця. You know, makes her sound so dangerous. But Да, звучить дуже well, I класно. guess his sister was taking care of him and said no sometimes when he wanted to make something or do something or have something or eat something. And that's why she's a mad sister or a bad sister. There they both are, looking Mhm. at the new baby. They Like, both are upset at this Right. picture, I think. because they don't want him to be more powerful than they are. Так, схоже, що на цій картинці вони обидвоє досить сумні, бо не хочуть, щоб маленький цей новачок виявився сильнішим, ніж вони обидвоє є. Nick has his hand up. Прошу, Нік, ви хочете теж щось додати? Да, я хочу сказать, что мне понравилось, что этот такой малыш, а уже что-то со своим братом повторяет, что этот на мотоцикле едет, а этот на трехколесном велосипеде. Ah, so Ah, this little kid, he was already doing something after his big brother. Like the big brother was riding a motorcycle, and this little child was riding a tricycle by his side.
That's Ну, моє right. таке ощущення. Ну, старший братик їздить на настоящому мотоциклі, типа, а маленький, молодший вже на трьохколісці їде. Вообще, офігенно, супер. Artem says that it's a really awesome and really cool. I think so too. It's a super fun book, I think. I like on the cover that you can see Awesome Man and his sinister girl. Sister Sinister. And then up here is this unknown mystery intruder. Ось тут на обгорці видно, що це наш суперхлопець, і там є його зловісна сестриця, і цей дивний новачок. So we don't know when we're reading the story that it's a new baby. We think it's going to be some other superhero type. That's pretty Поки ми fun. читаємо, то ми не знаємо, що це буде. Нам невідомо, що це. I thought it would be a new kid on the block, actually. Я думала, що це буде якась нова дитина в них на районі. That Наприклад, was a good guess. сусідська дитина. I thought it was going to be a superhero. О, так, це міг би бути справді супергерой. Taken in by the story. Okay. But shall we proceed to the next one about we have another really- superpower? Yeah, that is true. Another superpower that a dolphin has in this story. В To наступній make історії в нас sharks буде smile. історія про дельфіна. Як зробити так, щоб акула посміхалася? And this book is by, big book. Roar. It's by Shawn, Achor, and Amy Blankson with pictures by Claudia Ranucci. Цю книжку написали Шон Екор і Емі Бленксон, а картинки намалювала Клодія Рануччі. Okay, let's see what's going to happen here. It was Ripple's first day in a new aquarium. She was excited to make some new friends. Це був перший день дельфінки Ріпл в новому акваріумі. Вона була аж на голках, так хотіла завести нових друзів. Ripple looked around for someone to play with, but the water was still and quiet. She saw electric eels with no zing, neon fish with no glow, and even the seahorses weren't horsing around. All the animals looked scared and unhappy. Ripple saw a blowfish nearby and decided to ask why everyone was so sad. "Hello there," she said with a smile. The blowfish began yelling, "Shark alert, shark alert," and puffed up like a balloon. Ripple realized the blowfish must think that she was a shark. Ріпл побачила, роздивилась довкола себе, чи знайдеться хтось, з ким можна було би погратися. Але води були тихі й нерухомі. Дельфінка помітила електричних вугрів без іскорки в очах. Вона побачила, що неонові рибки не світилися, і навіть морські коники не викидали коники. Здавалося, що всі тваринки налякані чимось і нещасні. Ріпл побачила поблизу рибу-кулю і вирішила запитати, чого це всі такі сумні. «Привіт», – сказала Ріпл і посміхнулася. Риба-куля почала кричати «Тривога, акула! Тривога, акула!» і роздулася, мов повітряна куля. Ріпл зрозуміла, що, певне, ця риба-куля подумала, що то вона, Ріпл, є акулою. Laughing, Ripple swam towards the blowfish and explained, "I'm not a shark, I'm a dolphin. My name is Ripple. What's your name?" "Oh, phew. Oof," the blowfish sighed. "I'm Bob. I thought you were Snark." "Who?" Ripple asked. "Oh, he's the biggest, meanest shark you've ever seen. I've heard he's eaten entire tanks of fish when he wasn't even hungry." "Oh, yikes. Is that why everyone's so scared?" Ripple paused for a moment and then said,
I won't let sharks steal my happiness. Come on, let's play. Сміючись, Ріпл підпливла до риби кулі і пояснила: «Я не акула, я дельфін, мене звуть Ріпл. А тебе?» «Фух», – видихнула риба куля. «Я Боб. Я думав, що ти Снарк». «Хто?» – запитала Ріпл. «О, це найбільша, найзліша акула з усіх, що ти коли-небудь бачила. Я чув, що якось Снарк з'їв цілий акваріум риб, хоча навіть не був голодний». «Ого, нічого собі! І це от тому всі довкола такі налякані?» Ріпл на мить зупинилась, а тоді сказала: «Я не дозволю акулі вкрасти мою радість. Нумо гратися». But what if Snark sees us? You're not scared because you're big and fast and smart, but I'm just a bite-sized fish, just trying to make it in the world. Oh, my friend, it's not my size or speed that makes me powerful or brave. It's my mindset. I believe that my behavior matters, and today I choose to be happy. Bob was confused. How can you choose to be happy? «А що, як Снарк нас побачить? Ти його не боїшся, бо ти велика, швидка і розумна, а я всього лиш маленька рибка на один укус, що намагається якось в цьому світі бути. О, друже мій, мене роблять сміливою чи сильною не мій розмір і не моя швидкість. Все у моєму настрої і тому, як я думаю. Я вірю в те, що моя поведінка щось та й важить. Сьогодні я обираю бути веселою». Боб здивувався. Як це воно – обирати бути веселою? Can I show you how it works in a game? Ripple asked. Okay, Bob agreed, but only if Snark doesn't see us playing. Well, actually, I want you to play the game with Snark, but I'll show you how first. A game with Snark? Bob thought. All you have to do is look at my face for 7 seconds and try not to smile, okay? А можна я тобі покажу, як це працює у грі? Запитала Ріпл. Гаразд, погодився Боб, але лише якщо Снарк нас не побачить і не застане нас за цією грою. А, власне, я би якраз хотіла, щоб ти у цю гру пограв зі Снарком. Але спершу я тобі покажу правила гри. Пограти зі Снарком? Задумався Боб. Тобі всього лиш треба 7 секунд дивитись на моє лице і намагатись не посміхнутись, окей? Bob nodded and filled up his body with water to prepare himself. At first, it was easy for him not to smile. But then Ripple flashed him a big smile and started to blow bubbles. Bob burst out laughing. Боб кивнув і набрав повний рот води, щоб бути напоготові. Спершу не посміхатись було легко. Але коли Ріпл всміхнулася до нього ж дуже широко і ще й почала пускати бульки, то Боб не зміг стримати сміх. Aha! You see, Ripple said, happiness is hard to resist. When you see someone else smile, it makes you want to smile too. I call it the ripple effect. When you believe that you can make a difference, you can change the world around you. Oh, that's amazing, Bob said. I got to try this game out with my other friends. So he swam over to the seahorses to try out the new trick. And then the seahorses started to teach the neon fish, and pretty soon the whole tank was smiling and laughing. Ага, ось бачиш, сказала Ріпл. Дуже важко опиратися радості,
Коли ти бачиш, як хтось інший посміхається, то і самому хочеться всміхнутись. Я називаю це ефектом Ripple або ефектом кіл на воді. Коли віриш, що можеш на щось вплинути, то можеш змінити світ довкола себе. Неймовірно, вигукнув Боб. Мені треба спробувати погратися в цю гру із моїми друзями. Він підплив до неонових морських рибок і до морських коників, щоб на них потренуватися. А тоді вже коники навчили нової гри неонових рибок. І досить скоро весь акваріум посміхався та реготав. Everyone was smiling and laughing. That is, until Snark appeared. What's all this laughing about? Snark hissed, flashing his sharp, pointy teeth. The other fish froze in fear. Well, we're playing, Ripple said with a smile. Do you want to play too? Snark frowned with disbelief. Sharks can't play. We're born to be mean. Що ж, всі сміялися аж доки не з'явився Снарк. Що це за смішки? Прошипів Снарк, вишкіривши свої гострі зуби. І всі інші рибки перелякано завмерли. Ми граємось, відповіла Ріпл із посмішкою. Хочеш теж пограти з нами? Снарк аж насупився. Акули не грають. Ми, акули, народжені бути злими. You can play. Happiness is a state of mind. It's a choice that's up to you, Ripple answered. How about we make a deal? If we can make you smile, we all get to play to our heart's content. But if we can't, then everyone in the tank will stop having fun forever. What do you think? A murmur spread across the crowd. Snark sneered with confidence and nodded. It's a deal. Ripple winked at Bob and the blowfish nodded back. Та ти теж можеш гратися. Радість – це не стан думок, це той вибір, який ти можеш зробити, відповіла Ріпл. А що, як ми поб'ємось об заклад? Якщо ми зможемо тебе розсмішити, то ми всі будемо гратися до схочу. Але якщо не зможемо, то що ж, вже тоді не будемо радіти ніколи. Що скажеш? По натовпу рознісся шепіт. Снарк впевнено хмикнув і кивнув. Згода. Ріпл підморгнула Бобу, а той кивнув у відповідь. Okay, Bob explained. All you have to do is look into my eyes for 7 seconds. I'll try to get you to smile and we'll see if you can keep a straight face. If you can't, I win. Bob swam up to Snark and looked him in the eyes. He was tempted to run away, but he realized this was his chance to make a difference. Without a moment to lose, Bob burst into the biggest, cheesiest, happiest grin you've ever seen. Що ж, почав пояснювати Боб, все, що від тебе треба, це дивитись мені в очі 7 секунд. Я спробую тебе розсмішити і побачимо, чи зможеш ти не розсміятись. Якщо не зможеш, я виграв. Боб підплив до Снарка і зазирнув йому просто у вічі. Риби кулі дуже хотілося втекти, але він розумів, що це його шанс щось таки змінити. І, не втрачаючи ані миті, Боб розплився в найбільшій, найвеселішій, найрадіснішій усмішці, яку коли-небудь лиш бачили. It's a pretty funny face. Досить смішна така. At first, Snark was confused by Bob smiling at him. No one ever smiled at sharks. But after a few seconds, he started to feel very uncomfortable. It felt like a bubble inside him was trying to rise to the surface. He tried everything to stop it. He squinted his eyes shut.
He tucked in his tail and he sucked in his tummy. Oh no. Oh no, I think I might. Oh no. Спочатку Снарка трохи збило з пантелику, чого то Боб до нього посміхається, бо ж ніхто ніколи не посміхався до акул. Але вже за кілька секунд він відчув щось дуже некомфортне, наче якась булька всередині нього намагалась виплисти на поверхню. Він намагався ту бульку зупинити, він примружив очі, підібгав хвіст, втягнув живіт. Ой, ні, здається, я майже... He might. Suddenly, an explosion of bubbles escaped Snark's mouth. He made an odd sound like a hiccup and a sneeze combined. Surprised Snark started laughing. Snark laughed so hard that the entire tank broke out in giggles. І раптом аж цілий рій бульбашок вирвався з його пащі. Снарк зробив якийсь дивний звук, наче гик і пчих разом. Сам собі не вірячи, Снарк почав сміятись. І він сміявся так сильно, що весь акваріум довкола нього і собі почав хихотіти. Outside the tank, the tourists started to snap pictures and smile as they watched. A shark, a blowfish, and a dolphin laughing and playing together. This would go down in the history books. Що ж, а назовні, за склом того великого акваріума, туристи фотографували рибу і собі посміхались від того, що бачили. Бо ж це акула, риба, куля і дельфін, і всі граються разом. О, це точно увійде в книжки з історії. When Snark finally caught his breath from laughing, he put out his fin to give Bob a high five. Wow, that was amazing, Snark said. Well, I guess sharks can have fun if they choose to. Коли Снарк нарешті відсміявся, зміг трошки перехопити подих, то простягнув плавець, щоби дати 5 Бобу. О, нічого собі, сказав Снарк. Думаю, акули таки справді можуть трохи повеселитись, якщо захочуть. Ripple's effect on the tank could be felt from that day on. By making a choice to be positive, she spread happiness to others and made it easier for them to choose happiness too. Ефект Ripple, як ефект кіл по воді, відчувався відтоді кожного дня. Обираючи бути позитивною, вона розповсюдила радість на всіх, і всім стало легко й собі обрати бути радісними. And that's the end of the story about how to make a shark smile. І це кінець історії про те, як розвеселити акулу. So Another story. Ще одну історію. let's practice it. Let's see More if stories. let's see if we can not smile or laugh. You want to practice? Може, хтось хоче попрактикуватися, чи ми зможемо What do не I- посміхатись? Yeah, I do. Yes. Okay, so some of us have to make the funny faces and the other people have to try not to laugh. Хтось Ні, має вообще зробити. ні, тому що я не клоун. Wants to help me on camera make funny faces. Давайте, хтось буде пробувати. Okay, me and Sophia will be the funny faces and you guys try not to laugh and smile, okay? Try really hard. Okay, ready, Sophia? Yes. Чуть камеру не завалив, я аж іспугався. Arthur says that he almost, the camera almost fell off. Я попробую. Так, смотрите на меня. Okay, now Nick and Victoria. Oh, can I come back to the gallery? Oh, sure. I don't have that thing on my Zoom today for some reason. I can't do it. Okay.
А, That works. Та, працює так. Так, трошки дуріти до всіх. So I don't think you should try that with a shark. Так, можливо, так But you can намагатися try it with a розсмішити. grumpy person. If you have a Розсмішити grumpy акулу. person around you, you can try it. Розсмішити акулу, можливо, не варто в такий спосіб, але можна спробувати так розсмішити когось, в кого дуже поганий настрій. Якусь людину. Просто понятно. Ну, це більше всього я бачу там на деяких сімейних фотографіях, я бачив, як деякі діти можуть теж кривлятися взагалі. On some old photos, Artem says that he has seen kids who are making faces as well. Cool. Oh, that's a good one, Sophia. Мене, коротше, Кеша колись так сильно, він мене так почав Кеша це говорити, він такий каже, Артем! Такий іноді каже, такий Артем! Такий каже прям. Oh, so Artem says how his budgie, his little parrot Kesha, started to speak, and what voice he did, like Artem. Потім, коротше, Там. і потім, коротше, була така проблема. Така була дуже погана проблема. Ну, після того, як помер, коротше, той младший від болезні, від язви в животі річі. Коротше, мама сказала, що не треба, особо не стоїть купляти іншого попугая, тому що Кешечка вже мій привик проводити час з річиком, а якщо він побачить якогось іншого попугая, він подумає, коротше, що то річі. А якщо він побачить, що він точно такий самий зелений, як був колись річі, так само виглядає, він навіть і не повірить, що це інший. Він просто подумає, що це якийсь інший попугай, і просто його чисто почне ізбивати, навіть якщо хто буде якоїсь іншої породи. Особо Корею я взагалі не хочу купляти, тому що я чув в Ютубі, що Корею з волністим не краще не заводити, тому що якщо Корея з волністим взагалі нічого не поділять, то вони можуть побитися, а Корея по повній може Кешу заклювати. Ми маємо руку підняту від Катрін. Translate. What Lena say? Аліна, можете, будь ласка, повторити, що ви сказали? Нехай перекладуть. Oh, Lena asks me to translate all this long speech from Artem. Can I say something before, because I have to go early today? Yes. Next week is International Children's Book Week, right? And if you all bring a piece of paper like this, I can show you how to make a tiny book. Ooh, Because okay. I used to do workshops with children on making tiny books. We can make our own book. So all you need is a piece of paper, very simple piece of paper with nothing on it. Mine, yeah, not with a blank piece of paper. And then I'll show you how to make a tiny book. Наступного тижня у нас буде If you would like. міжнародний день і тиждень дитячої книжки. Тож, якщо ми захочемо, ми можемо тоді ми можемо зробити собі маленькі книжечки, так як робив маленький мишк минулого тижня, як ми дивилися. Тож ми наступного тижня можемо разом з Катрін зробити маленьку книжечку для себе. Okay, I think it's time for us to wrap it up, unfortunately. Здається, час уже закінчувати, на жаль. Can you ask them if they want to do that or not, so I can make a little how to make a book lesson for next time? То що наступного тижня спробуємо зробити, чи нам не дуже хочеться? Хотілося, звісно. We can make. Yes. We have a lot of yes answers. Okay. Let's do it. Okay, we'll do it. All right. Хочу попробувати. I'll see you next Friday. We'll Добре, make some- дякуємо. Побачимось наступної п'ятниці. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Дякуємо. Bye. Goodbye. Bye, everybody.